Can you believe that this lady is over 3,300 years old? She's the undisputed star of Berlin's Museum Island, which is home to 5 world-class museums. In 2025, this unique ensemble of buildings will celebrate its 200th anniversary. Today I'm taking you on a tour of all the must-see highlights of Berlin's Museum Island. I'll have some insider tips for your own visit, and I'll reveal the secret behind who this ancient icon really is. So stick around. But how do you get to Berlin's Museum Island? It's located in the heart of the German capital, and it's pretty easy to reach. I get off at the S-Bahn at Hackescher Markt because the walk from here to Museum Island is an experience in itself. From the James Simon Park, you have the first great view of Museum Island. Spoiler alert, we'll come across that name again later. Museum Island is home to 5 museums that cover thousands of years of human history. And it's been a UNESCO World Heritage Site since 1999. If you're looking to get your bearings, I recommend you come and find this model where you can see the entire Museum Island. Check this out. This is the Altes Museum. This is the Neues Museum. Behind it, you have the Alte Nationalgalerie, the Pergamon Museum, and down here, the Bode Museum. It's a lot to take in, I know. My tour starts in the Lustgarten. Here you'll find the Humboldt Forum, the Berlin Cathedral, and the Altes Museum. Some of Berlin's most important historical buildings, all in one spot. The Altes Museum is the oldest museum on Museum Island. Construction started in 1825. It's one of the most important neoclassical buildings of Germany. Inside, you'll find lots of works from Greek and Roman antiquity. Admission is 12 euros, but I recommend you get the Museum Island Pass for 24 euros. It pays off after just 2 museums, and you can always decide to explore some more. And now to the James Simon Gallery. I'm sure you remember that name. James Simon was an important patron of the arts. He donated more than 10,000 objects to Berlin museums. The James Simon Gallery is the visitor center. In addition to the museum store, cafe, and restaurant, there are also rooms for special exhibitions. By the way, some 2.5 million people visit these museums every year, so it's a good idea to get your tickets online in advance and skip the long lines. The Kolonnadenhof is a small oasis in the middle of the city. It's so beautiful that people often come here to take their wedding photos. That building behind me is the Alte Nationalgalerie. It's easily recognizable by the big equestrian statue of Prussian King Friedrich Wilhelm IV. And on the inside, you'll find stunning paintings and sculptures of the 19th century. This right there is the Neues Museum, which traces the story of early Eurasian cultures. It's where I'm headed next, but first, a quick look at the 2 remaining museums on the island. The Bode Museum is located at the top of Museum Island and houses the sculpture collection and the Museum of Byzantine Art. The entryway is already impressive, a beautiful large domed hall. Directly behind it is the Pergamon Museum. However, it's currently closed for a major refurbishment and is set to reopen in 2027. When it does, some of Museum Island's highlights will once again be on display to the public, including the impressive Pergamon altar. But now let's check out the Neues Museum. A ticket costs 14 euros and it's worth every cent. For years, the building stood in disrepair until it was revamped by star architect David Chipperfield and reopened in 2009. It exhibits works from ancient Egypt, among other things.
This brings us to the star of Museum Island. No one knows her better than Friederike Seefried, director of the Egyptian Museum. Diese Dame ist Nofretete, königliche Gemahlin von Echnaton oder Amenophis IV. Und eine bedeutende Königin der 18. Dynastie aus dem alten Ägypten, gelebt ungefähr um 1350 vor Christus. Und sie ist der große Star der Museumsinsel. Warum ist die Nofretete so besonders? Ich glaube, unter den Bildwerken des alten Ägypten nimmt sie deshalb eine besondere Stellung an, weil sie eine farbig gefasste Büste ist. Also wenn die Farbigkeit nicht so gut erhalten wäre wie bei diesem Objekt, dann wäre sie wahrscheinlich nicht so attraktiv. Also die Farbigkeit macht die Lebendigkeit aus und über diese Lebendigkeit transportiert sich die Attraktivität. Und dann kommt natürlich noch etwas dazu, dass das Aussehen dieser Büste mit ihrer symmetrischen Eleganz ein Schönheitsideal trifft, das uns tatsächlich seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts begleitet und sich nicht geändert hat. Man muss ja auch immer sagen, Kunst ist ein Ausdruck der jeweiligen Zeit. Also auch damals war das Nonplusultra der idealisierten Schönheit. And Friederike wants to show me another one of her favorites. Ich finde die einfach bezaubernd, wie diese beiden Hände sich ineinander greifen. Wie Sie sehen, weil die ja abgebrochen sind, muss es sich um eine Paarstatue gehandelt haben, nicht wahr? Wahrscheinlich, entweder waren es zwei Prinzessinnen, also Töchter von Nofretete, oder wir können auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich das königliche Paar war, also Nofretete und Echnaton. Es bleibt anonym, aber dieses erhaltene Detail mit seiner Feinheit, allein wie diese Finger gemacht sind, bis zu den Fingerkuppen und den Nagelhäutchen, das ist alles in diesem Quarzit festgehalten. Und Quarzit ist ein Gestein, das ist ausgesprochen hart und schwer zu bearbeiten und wurde natürlich mit Absicht die Farbigkeit dieses Steines benutzt, um auch die Hautfarbe, das Inkarnat wieder zu spiegeln. Also das, finde ich, ist ein ganz besonders schönes Objekt. At the end of our short tour, Friederike shows me another remarkable sculpture, a sphinx in the shape of a ram. Da gab es eine Allee von Sphingen, und zwar von diesen Widdersphingen, die da rechts und links standen und auf das Hauptportal des Tempels zugeführt haben. Und deshalb haben wir hier diese, wie so eine kleine mumifizierte Figur aussehende Königsstatue. Das ist Amenophis III. Selbst, also der Vater von Echnaton und Schwiegervater von Nofretete, der sich hier im Schutz dieser großen Widdergestalt befindet. Und dieser Widder repräsentiert eine Erscheinungsform des Sonnengottes und in der vergöttlichten Variante auch einen Teilaspekt des Königs selber. Und das absolut tollste Detail finde ich eigentlich, wenn man ihn von hinten anschaut. Das genieße ich jedes Mal, wenn ich hier stehe. Und wie ich dann sehe, wie er auf seiner rechten Pobacke sitzt. Ja? Also es ist eben nicht eine Sphinx, die man sozusagen in der Axialität ausgearbeitet hat, sondern es ist wirklich das Tier. Mir geht es dann immer so, dass ich denke, so, und wenn man jetzt ihm einen kleinen Klaps geben würde, dann würde er aufstehen. Ja, genau so sieht's aus. From the individual pieces to the buildings themselves, you're spoiled for choice on Museum Island. Seeing Nefertiti up close was really amazing, but what I also learned coming here is that there are countless small and big treasures just waiting to be discovered on this island. Definitely worth a visit if you get a chance.